Das wohl, dann gucken wir uns das hier an. Wir mieten jetzt keine Wohnung. Achtung, wir werden jetzt mit dem Zug fahren. Wir als in Japan lebende Japaner, die auch wirklich dort wohnen und dort gerade eine Wohnung suchen. Ich sage euch, wir kaufen uns einfach ein Zugticket und leben dann im Zug. Eins in den Chat, wenn ihr jetzt schon im Zug lebt. Zwei, wenn ihr gerade den Stream nicht hören könnt, weil ihr irgendwo Verbindungsprobleme auf der Strecke habt. Oh my, this is so, I don't even know if I'm gonna fit in here. How do I? Geil. Das ist ja saucool. Das ist ja saucool. Das ist ja wie ein Zimmer im Zug und das ist größer als die meisten Apartments. I can almost touch both walls with. Oh boy. Alright, so showing my feet coming in here for a bit of perspective. Hast du in letzter Zeit im Eisbergkanal von Parat? Nee, habe ich nicht. Aber die Eisbergs haben mich bisher nicht so interessiert. Gibt es da irgendwas Sehenswertes? This is the entire room. I may have overestimated how big this is. Like, look at this. I barely fit through the doorway, and then once I'm in, my head is basically pressed right up against. I can't maneuver in here. I have booked the most amazing hotel lodging Das place. ist wirklich größer als die meisten Apartments, die er sich bisher so angesehen hat. Also seien wir mal realistisch. Da können ja bis zu 7 Japaner können da ja drin leben, ohne Probleme. I don't know, whatever you want to call it, on the other side of Japan. This is not it. This is just the train that's taking me there, and I just noticed that we are underway. I'm not gonna fit in this room. You can see the bullet train right there. It's also a place I've never been, by the way, which I'm insanely excited about because you only really get to do that once, and then it's not a new place anymore. So, but speaking of new, I've never been on this train either, so. It's so hard not to, I can't even properly hold the camera up, but let's go take a quick peek at the train. Okay, so I think I can just put in a pin code here. All locked up, and now we get to walk what might just be the smallest. Diese Fenster sind so geil. Warte mal, sieht man die irgendwo nochmal? Das ist bei 1,21. Ich finde die so nice, diese Fenster, dass ich mir fast wünsche, dass es regnet. Walk what might just be the smallest hallway in the world. There's a second floor down here. I guess technically I'm on the second floor. There's a bottom floor down here. I want to take a quick peek at some of the rooms there. Hier, lauter Einzimmer-Apartments. Okay, looks like I definitely have the better window. Let's head down this way. Hey, how's it going? Fantastic. Oh wow, these rooms are pretty cool. Check this out. Guck mal, du gehst hier sogar noch so eine kleine Treppe hoch. Das heißt, du schläfst so erhaben. Guck, hier ist so ein kleines Treppchen. So ein kleines Treppchen, das du noch hochgehen kannst. Ist ja mega cool. Ey, wenn es das geben würde, dann würde ich wirklich nur noch Zug fahren. Oh wow, these rooms are pretty cool. Check this out. It's kind of like my room, but it's got a staircase. So, and a little bit of Guck mal, da oben kann ja noch jemand pennen. storage. Getting out is actually a challenge. I might prefer my room more. I don't know about you, but I can 100% see somebody falling out of there. They fall asleep up here, and at some point of the night, the train hits a big bump, and there you go. Hausschüchen. Guck mal, hier gibt. Oh, das ist ja ganze Snowpiercer-Vibes kriege ich da ja. Okay, so we've got a bit of a sit and hangout space here. There's a shower room right here, vending machine right there, and you get like a card for the shower machine right here, but they're all sold out at the moment, which is completely okay. Let's see what's over this way. Du kannst kaum erwarten, die Tür zum Tail zu öffnen, damit die ganzen Tailies alle rauskommen können und die Reichen enthaupten. Oh, endlich. Endlich One Train. Toilets here, which are oddly more spacious than the room. Das ist ja auch besser als in Deutschland. And a bit of a sink and mirror here as well. I'm guessing that this is where the bigger, fancier rooms are going to be. That one goes up, and that one goes down. Wow. These are all booked really far in advance, like within minutes of the tickets opening up. Shower room right here that looks like it's open. This, wow, I guess, is what it looks like. So you would lock that, and then you put your card in there, and then the shower itself looks like, again, weirdly spacious. Not bad in the least.
And then we'll take a quick peek in here because this is like the bunk bed Grüß dich, room. Tom. And this whole area here is single bunks, like this. Geil, ich bin noch nie mit so einem Pennzug gefahren. Aber das sieht ja mega gemütlich aus. Hi, I'm Craig Attic from Philadelphia. Good to meet Die you. sprechen aber gut Englisch. I'm Norm. Yes, I know you are. Watch your channel. We go home, sweet. Feels so weird to say. It is starting to grow on me, but I am becoming painfully aware that I'm actually going to need to find some way to. Aber jetzt nur so reisen, also ich schlafe halt gerne im Zug. Ich finde Zugfahren halt geil, weil wenn du gerade von irgendeiner Gamescom oder so zurückkommst, dann weißt du, ich buche meistens so, wenn es geht, dass ich dann nicht umsteigen muss. Ne? Das dauert dann meistens ein bisschen länger, aber dann fährst du halt direkt von Köln nach Leipzig durch und in der Zeit penne ich dann halt auch immer einfach mal 1-2 Stunden und so einfach zum Runterkommen und das wäre hier halt voll geil. I don't even know if I'm gonna fit. I don't know if I'm gonna fit from end to end. There's only one way to find out. Start by putting everything. There we go. These down to this end. Here goes nothing, I guess. I fit. I've got about 20 centimeters of headroom. If I turn to the side, I will most certainly fall off. But I have my own little panel here too. It's a very simple little panel. I'm glad that there's a cover for this, considering how small it is in here. There's a bit of an air conditioner, light switches, and then an NHK radio, which apparently has been discontinued. Also coole Wohnung, aber da ist ja überhaupt keine Küche drin. Ne? Also ich meine, schön und gut das alles, dass man ja so einen Schlafbereich hat, aber auf der anderen Seite fehlen mir hier irgendwie so ein Fernseher, eine PlayStation 5, vielleicht auch irgendwie so 1-2 Tänzerinnen, die einfach so ein bisschen für mein Amüsement während der Fahrt sorgen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Particular room cost me 23,210 yen. I figure I'll share all the costs as we go along since the borders are open now. And yes, it's after midnight and I should get some sleep. But before I go to sleep, a few months ago I mentioned that I'd be giving away a round trip Slotmaschine, gibt auch keinen Whirlpool in dem Abteil. Ne? Also Japan blamiert sich hier, wo sie es nur können. ticket to Japan. I'm going to be announcing the winner in this video, but that actually might be the least exciting thing that I'm about to say. That's distracting. It's less distracting. So in doing this giveaway, I was hoping that at least one other Japan-based creator or company would follow suit and do a giveaway of their own, and we could get a whole bunch of free tickets to Japan going. And after releasing the video, almost immediately, one of my biggest channel supporters called me up and was like, "Hey Norm, we have an idea." And so this is where things get really exciting. Gleich zeigt er den Keller. Ich hoffe, im Keller ist der begehbare Umidor. Weißt du, mir ist nämlich schon aufgefallen, dass man das Fenster hier gar nicht öffnen kann, was scheiße ist, weil du willst ja, wenn du hier vielleicht im Bett liegst, dir irgendwie 2-3 Flaschen Rotwein und eine dicke Zigarre reinschieben und dann kannst du hier ja gar nicht lüften. Deshalb hoffe ich, dass zumindest im Keller irgendwie ein begehbarer Umidor ist, wo einfach jemand wartet und dich Saxophon spielend berät, welche Zigarre du dir als nächstes anzünden kannst. I am ecstatic to announce that this video was proudly sponsored by Tokyo Treat and Sakurako, who have not only offered to give away 1, but 2 additional round-trip flights to Japan to Tokyo Lens viewers. Like this is amazing. It's like one flight giveaway ends and another one begins. It's the beginning of the most beautiful cycle ever. Still very much dark out there. If you don't know who Tokyo Treat and Sakurako are, by the way, they're both subscription snack boxes from Japan. Actually, I've got the Tokyo Treat box right here, and I'm kind of hungry, so I'm probably gonna... They have themes each month, and seeing as it's... Ja gut, ne, ist ja alles schön und gut, aber wenn nicht bald ein sprechender Delfin kommt und mich fragt, was ich trinken will, bin ich wirklich noch enttäuschter von Japan. End of the year, Tokyo Treat's theme is Snack in New Year. The book always gives you a rundown of all the snacks, and I'm genuinely stuffed. Nori potato chips. Now Tokyo Treat focuses on like limited edition, exclusive or seasonal snacks. And I just noticed that they have... Was ist das denn? What is this? Strawberry chocolate. Was ist das denn für ein KitKat? Ist die Erdbeere? Das sind 10 Mini-KitKat drin mit Erdbeergeschmack? Frech. Lea, ich grüße dich. Meiner. Cake. Is that right? That was exactly right. I've already get the chips open though, so I'm in. Also, don't judge me. It's the holiday season. I'm allowed to snack past midnight in the holiday season.
We are momentarily stopped at a station, which happens fairly often. And this pillow, by the way, is one of those pillows that's just filled with little plastic beads. Anyway, let's put that in the bag. Ambata toast. Oh, we are definitely okay. Oder wie ich es nenne, Buttertoast, ne? Es gibt im Japanischen, die sprechen einfach manche Wörter fast Englisch aus. Those are gonna be gone tonight. Try these. Oh no. Hakon nicht auch so ein Linker? 15 Monate schon. Die Abo-Falle funktioniert. Auf die nächsten 1.500.000 Monate. Ja, das ist ein realistischer Rahmen. Dankeschön, Kimura, für 15 Millionen Tausendstel Monate. I was gonna teach Japanese. It says hitokuchi, which... Nenne es Tierleid? Nein, das ist doch alles vegan auf dem Zug. Ihr habt wohl nicht zugehört. Oh. means one bite or bite size. They taste insane. So before we get into how to win the new giveaway, I will cover mine, which there were thousands of entries for, which inevitably made me very aware that no matter what I... Möchte ich eigentlich gerne mehr von dem Zug sehen, wenn wir mal ehrlich sind. Ist das alles Gewinnspiel? Komm, wir springen mal so bis hierhin. There are still 2 more opportunities to win. We're moving again. For now, I think I should probably get some rest. I can't wait to So, wir fahren wieder. go out this window in the morning. Let's do it this way. Morning. So when I was like, I have more than enough space to sleep, I may have been being more optimistic than I typically give myself credit for. This was not enough space. So I'm gonna stand. I need to stand. Let's gets me every time. Chemiker. So the train split in 2 earlier, and it has pretty much all but emptied out since. I'm one of the only people left on the train. Das ist halt geil, ne? Ich würde halt die ganze Zeit, glaube ich, einfach da im Bett liegen und aus dem Fenster schauen, mir den Schnee und so angucken. Mega nice. We still have a little while to go. We need to get some work done. Aber es erinnert mich auch unweigerlich an den Film Snowpiercer. Also wenn ihr den gesehen habt, dann wisst ihr auch ganz genau, wo die Revolution beginnt. Best office space ever, by the way. And check it out, it's snowy out there. Wasn't expecting that. Didn't see any snow in the forecast, so I wonder if it'll still be snowy when we get to our destination. But snow. This is my first snow of the year in Japan. That's just a wall of leaves. It's like a giant Oni statue up on the mountain. I hope it's an Oni. I don't think I'm wrong about that. Also, this train is Nett. running 55, nearly an hour late. That's it's kind of rare in Japan, but a little more time on this train, I'm not gonna complain. Before we get Eine Stunde zu spät jetzt gerade. Oha, das wird aber personelle Konsequenzen der ganz anderen Art nach sich ziehen. off, though, I should cover how to win the Tokyo Treat giveaway. That one is super simple. You just need to be subscribed to Tokyo Treat or Sakurako, one of the boxes, using one of my codes. It'll be linked in the description box down below. There'll be a special code for this. If you're not registered for either box, this month would obviously be a great opportunity to do that. But even if you've registered using the Tokyo Lens code in any previous month, and Das ist unentschuldbar, ne? Da werden wahrscheinlich jetzt ganze Familien das Land verlassen müssen, und zwar in Demut. still an active subscriber, you are entered. For good measure, I will put all the details in the pinned comment as well. That way, if there are any changes, you can just check it and verify it right there. But that's it. It's that simple. It was so much easier to record last night when I couldn't see out the window, but I keep wanting to look out the window at that truck right there. Get a lot of people Kleingarten. Na also! burning stuff in their fields this time of year, and I'm currently very distracted by this like Final Fantasy VII style, almost steampunk-ish factory. You'll Ja, find Steampunk, ich nenne sowas halt einfach Umweltverschmutzung. Ach du heilige Scheiße. Das sieht ja einfach aus wie Isengard. a lot of these all across Japan. Those factories are beloved in Japan to the point of being a subculture all of their own. There are photo books of them. I have a friend out in Mie Prefecture who has plastered posters of them all over her wall. Yes, they look beautiful.
so distracting. They look cool, but I don't think I would do posters. Also, can we take a second to talk about these crazy bunk bed? You are 100% definitely falling out of that. I probably would. Ich würde sowieso unten schlafen. Unten kannst du die viel geilere Höhle bauen. Ne? Oben ist auch nice. Weil man vielleicht, ne, wobei die haben beide ein Fenster. Hier unten ist einfach geiler, weil du kannst, hier machst du eine Decke vor, hast eine geile Höhle und hier oben bist du quasi exponiert und wenn Greifvögel kommen, dann können die dich hier einfach wegsnacken. Von daher lasst niemals Greifvögel in eure Nähe, die essen euch. I probably would. So that was the Sunrise Express. This is Izumoshi, and I am absolutely famished. I've got to get some food. I have to get some food. Es wirkt alles sehr wie so Kleinstädte überall. Keine Ahnung, wo er gerade ist. Aber es wirkt doch sehr provinziell. Google Maps, basically everything in this area is closed until about 6 p.m. It's really an izakaya and drinking area. If I stick near the station, there's soba. I'm just not the biggest soba fan in the world, but I'm always up for a little exploring. I do love this area though. Wie meine Give me a bunch of Heimatstadt narrow sieht back das streets aus. and I will always be happy. There is a fairly major shrine in this area called the Izumo Taisha. I'm not gonna have a chance to make it there today. I just double checked Google Maps again and everything is either closed or soba. There's a Shotengai here, but literally everything in the Shotengai is also closed. This is kind of sad. It's kind Ist das auch alles noch in dem Zug eigentlich gerade? Ist das jetzt einfach auch nur so ein Abteil in dem Zug? is why all my scavenger hunt locations are outside of the big city. Like no Tokyo, no Osaka, none of that. People have been asking for an update on the scavenger hunt. If you're wondering what it is, that's in the original giveaway video, which will be linked, so you can check that out. I'm doing a scavenger hunt all across Japan. Some have been found, not a lot though. Actually a very surprising few in super narrow alley. I love how these fronts leave in this little box. Aber das könnte auch einfach ein deutsches Einfamilienhaus sein. Diese Art der Türen, dieses eingedrückte Glas mit diesen Streben hier, das könnte auch einfach in Unterbuckelsbach das Nachbargrundstück sein. It has such a retro show. Wie Grüße. Vibe to it. Love this. Love it. Also, look at this here. This phone booth has been emptied out. This Geil, da einkiffen. always surprises me because during the 3/11 earthquake, these things were lined up around the corner. Cell phones don't do so well during major disasters. Landlines become your go-to, and so to see them stripping all of these is surprising. Fairly recently as well, just this year. Wow. All right, it says cafe, but looks like a restaurant. I'm gonna give it a shot Okay, für mich sah das so aus, als ob das geschlossen wäre. because I'm just too hungry now. Oh, Schiebetüren, ne? Ich liebe Schiebetüren. Ich würde, wenn ich könnte, hätte ich in allen meinen Räumen nur Schiebetüren. Das ist so edel und spart so viel Platz. Oh, ich liebe das. Just too hungry now. Okay, definitely. Aha. Ja, ich nehme einmal in vegan, bitte. Going with the cuts curry, 100%. I am just so happy right now. Itadakimasu. Herr Berlin-Dude, Grüße. So I've been in here for the better part of 2 hours now. I became friends with Mr. Takeshita here. We sat down, we had coffee. It was a great time. Thank you. ありがとうございます。550円のお返し。はい、ありがとうございまし Oh, た。 Bargeld. Total bill for this was 1,400 yen. ありがとうございます。 Thanks. Bye. Bye. And my lodging for the night was just around the corner. This is it right here. I am super excited about this. Zeig mal Apartment jetzt, genau. Let's check it out. Here we go. Das ist cool. Hier ist so dieser Bereich zum Schuhe ausziehen. Ja, kannst dich hier hinsetzen, ziehst die Schuhe aus, kannst rein in die Schlappen. Das ist cool, das gefällt mir.
Wow, okay. This is fancy. Before it gets dark, let's go get checked in. Ich würde auch einfach wie Homer Simpson einfach durch diese Wände durchlaufen. Gibt ja diese Folge, wo sie in Japan sind und dann läuft Homer einfach immer durch diese Papierwände durch, weil er zu faul ist, die Türen beiseite zu schieben. Ist gerade China? Nein, das ist Japan. There's still a whole bunch of rooms and everything over here too. Das ist ja wirklich eine Riesenhütte. I think this is where I do my whole and they've made a basket with a little thank you card for me that just sticks to the base when I go to pick it up. What's in the bat? Wow, ooh, wow, it's heavy. It's like that is a bottle of something right there. Okay, check-in and whatnot is done. They needed my passport, but I don't have my passport with me, so I put in other stuff. Hopefully I won't get kicked out. This is a very dark room. Is that... It's the only light for the whole room. Okay, and... Okay, as you can tell from the tatami floors, this is a very traditional style Japanese house. That also means that it's very, very cold in here. It was actually a little bit warmer outside. Let's take a peek upstairs. Okay, it's very Kill Bill up here. I like the shoji. I really love the paper doors and whatnot. Oh, das ist aber viel von diesen Tatami-Matten. Ist der extrem groß? Oder der ist, glaube ich, auch relativ groß. Ich glaube, der ist 2 Meter groß oder so, wenn ich mich das nicht falsch verstanden habe. Diese Matten sind echt cool, so zum drauf sitzen, drauf liegen, drauf laufen und so. Das fühlt sich echt cool an. Aber die sind unglaublich teuer. Also ein Bekannter hatte mal irgendwie kleinere von denen. Also auch so rechteckig, aber kürzer, glaube ich. Und ich glaube, der hat pro Matte hat der irgendwie 800 € bezahlt oder so. Also das war wirklich, wenn du damit irgendwie dein Wohnzimmer auslegen willst, dann kannst du auch einen kompletten Kredit aufnehmen. Das ist Wahnsinn. Okay. Wow, it's really bright out there. And then this room is insanely dark with more shoji, with a little design. I love I love fancy shoji. Lovers of shoji and fancy shoji, unite in the comments below. That is the sun going down right now. Today has flown by. I spent way too much time at that cafe. This entire place, by the way, this whole house to myself is wildly excessive. I do not need this much space, but it was so cheap. It was actually cheaper than getting a hotel room nearby. Also, I have questions about what this is. And this whole room, is it just my imagination, or does this look like it should be some giant hidden door where you press on this, or maybe move one of the pieces on this little table here and the whole thing slides open? One of these days I'm... Also alleine dieser Raum ist ja normalerweise so die Apartmentgröße, die er so vorstellt in Tokio. Gonna find an actual hotel or room or something that has proper hidden door. I love the shoji though. Amazingly, this whole place is only like $100. It was originally 18,000 yen, and then there was like a 6,000 yen travel discount, bringing it down to 12,000. So 12,000 yen for this entire place. Definitely more space than I need, and I can touch the ceilings, so that's also a thing. But I have all of this to myself. Das ist schon ein Riesenhaus, ne? Das ist schon eine Riesenhütte. From the best though, it low-key feels like I'm about to train Kung Fu in the Matrix, so it's got that going for it. Also, I slightly left that door open, and I'm noticing that now, and it's bugging me. But with the exchange rate and with all the travel discounts, traveling Japan just feels insanely cheap lately. Like, inflation just hasn't hit the same way that it has in other countries. It got so dark so fast. I think I just pulled this. At the time of recording, flights from most places in North America, Europe, Australia, etc. are easily over $1,000 round trip to Japan, unless you find a sale if you're in Southeast Asia. 73,59 die Nacht. Ah, das ist natürlich auch geil, ne? Vor allem, also, wenn du da jetzt mit mehreren Leuten wärst, das ist ja fast geschenkt. Ich könnte da wohnen in dem Haus. Und zwar mit sehr viel Platz. Or somewhere nearby, there are definitely cheaper flights. Also, Und natürlich diesen ganzen Japaner-Kram da erstmal rauswerfen, ne? Ist auch klar. I have almost nailed my head on this so many times. But even with the Japan Rail Pass, you're only looking at something like, was it 46,000 yen for
Sind wir im YouTube-Universum schon bei englischen Videos angekommen? Ja, wir haben alle deutschen Videos jetzt schon geguckt, Efte. Deshalb gucken wir jetzt erstmal englische Videos, bis es davon keine mehr gibt. Und wenn es bis dann keine neuen deutschen Videos gibt, dann gucken wir mal an, dann lernen wir vielleicht eine Sprache. Deutsch ist alle. The 2-week Japan rail pass, so that's well under $500. I'm starting to get a little hungry though. I do have somen. Okay. I've been living really healthy lately, so I feel like I've earned these snacks. I also haven't had somen in the longest time, and I totally forgot that I have not yet opened up my Sakurako box. It's also a subscription snack Wenn box. ich mit Duolingo fertig bin, können wir Arabisch anfangen. Alhamdulillah. I guess the biggest difference being that Sakurako focuses heavily on the traditional, artisanal, and authentic Japanese snacks and teas, and they partner up with like local Japanese snack makers to help carry on their traditions of over 100 years. This becomes the sharing box for me. I take it into the office, and when I have the shamisen players over, I share it. Ja. Is it me you're looking for? Dankeschön für 100 Bits. Them. This month is New Year's in Niigata. I've been working with Tokyo Treat and Sakurako for a really long time now. Like if you've been with the channel a while, you probably already know that. Basically, during the summer, every time we got a chance to go out on a boat, I brought the boxes with me so that I would have snacks. Snacks is the word. And there's always a little piece of like tableware that comes with it. But what I'm looking for is the teas. Get my black Erste endlich Dubai-Werbung auf Arabisch. Na, endlich. bean hojicha. Ich will seinen Werbepart will ich ein bisschen skippen. Aber wir sind mit dem Zug auch schon lange durch, ne? Junge, dieses Sofa, ne? Das könntest du, wenn ich das hier in Leipzig anbieten würde bei Kleinanzeigen, die Leute würden sich prügeln um dieses Sofa. Ich würde einfach hinschreiben, Vintage, Biedermeier, DDR, Sofa, irgendwas. Mir würden die Hipster hier die Tür eintreten. Ich müsste mir halt eine Knarre kaufen, um da auszusortieren. Winter right away, but sitting inside of a kotatsu and eating somen, now it feels like winter. When I first moved to Japan, I had a friend down in Odawara, south of Tokyo. Diese Tische müssen auch krass sein. Du hast hier diese kleinen Couchtische und du schlüpfst da so drunter, da sind so Decken an den Seiten und unten drunter sind die beheizt. Das ist irgendwie voll das Ding, gerade in kleinen Wohnungen. Ich weiß aber gerade nicht, wie die heißen. Who had a really beautiful house and a big living room, and they had a sofa, but the entire family would sit in front of the sofa on the floor. You get a perfectly good sofa right there. And they'd be like, yeah, but we have heated floors, so we want to sit on the floor. And this is a dorayaki. Ooh, it was a matcha anko dorayaki. But also Tokyo Treat and Sakurako stepping up with 2 extra tickets. I know a lot of you are going to be excited. That was the goal right from the start. And in order to be eligible, Ich esse gerne auf dem Boden. David Hasselhoff-Fan. Will you stop drinking, Daddy? No. you need to do is be subscribed to delicious Japanese snacks. It feels like a double win. Again, though, as this flight giveaway is for Tokyo Lens viewers, you have to be subscribed to either Sakurako or Tokyo Treat using the Tokyo Lens code. And again, it's all going to be linked down there, and I'll put everything in the pinned description. That way, if there are any questions that I haven't answered in this video, hopefully they can be in there. Also, as for the winner of my flight giveaway, I got a lot of questions being like, oh, are you going to... Okay, ist das jetzt alles nur noch Gewinnspielkram? 1,000 members? We're still a while to Okay, cool. Dann können wir hier abbrechen. Stark, ne? Laden wir auch wieder auf Schmakon hoch. Schmakon wird jetzt ja mittlerweile so ein Tokyo Lens Archivkanal. Von daher, warum nicht auch das hochladen, ne? Absolut großartig, schön, das mal gesehen zu haben. Halt die Klappe, Handy. Niemand diebt dich. Tschüss, YouTube, kommt auf Twitch. Baby,